Okay, hari ni aku nak tunjuk macam mana nak buat espresso coffee using this espresso maker, espresso machine, Lebensstil Kollektion, which I bought from Lazada at a good price. I think it's 490 ringgit, but I saw a good deal for the 12/12 promotion. It's only like 300 ringgit. You can get it. You can get this. It's a beginner's machine, so it has a power on off button, and this button is for the coffee, and then for the steam, untuk buat milk frother. And then this is the dial. Tengah ni adalah kosong. And then kalau nak buat espresso, you kena unpress it so that it will pergi ke this mode, coffee mode, which is less temperature than the steam mode. So after that, you just buat macam tu lah. Tadi keluar, sorry, ada datang ni pula. So for the steam, tekan, tunggu jap, temperature dia akan naik, akan hijau. Then you can use this steam. Quality dia not bad lah. This is clad. Dalamnya sure plastiknya. Rasa macam tak adalah mahal sangat, murah kan, ringan pun. And this is the water tank. This is a full. Make sure you fill up more than the minimum amount. Ada tulis kat belakang tu. This is the coffee grinder that I bought off Lazada juga. The Longi. Okay lah, not bad. Tapi kat YouTube ada orang complain lah, the fine setting is not fine enough for making a good espresso. So dia orang ada tips macam mana dia orang buka penatang ni semua, adjust so that the grinder tu dia grind the bean lagi fine. Right now I'm using espresso dark roast. I prefer the medium roast, which is more chocolatey taste. This is macam heavy sikit lah, full body taste. Tak apa suka sangat. Maybe I prefer the medium roast one. This Lebensstil Kollektion Cafe Corner comes with this temper, plastic temper, 51mm. Okay lah, plastic lah kan. For 1 cup, you just fill up this the whole spoon ni. So okay, it's already green. So first thing you have to purge this steam one. Nampak tak dia keluar air tu kan. So you don't want that you actually want the steam only. So sekarang dah ready dah lah kan. So you tutup. You can throw this away. Then you have the steam. Steam okay lah, nanti I tunjuk the video. So drip tray, removable. Not bad. Penuh dengan kopi. So this is the portafilter. Tunjuk korang. So this is the one that's already been brewed. So you can buang lah binatang ni.
Make sure korang extract kopi itu bukan dalam steam mode. Kalau aku pernah silap awal dulu extract kopi pakai steam mode, so nanti dia akan melimpah-limpah kopi tu. Nanti aku tunjuk video at the end of this video macam mana kesilapan tu. So as you can see, tengok hasil extract tu, not bad. Crema tu berbuih banyak, sedap rasanya. Okay, dah settle dengan buat espresso. Masanya untuk kita buat steam milk pula. Kita froth the milk using the steam one. Make sure yang aku pakai adalah 100 ml dan targetnya akan double the volume lah kalau boleh sekarang. So far aku tak dapat lagi double the volume, hanya dapat 150 ml macam tu lah. Okay, jom kita buat latte art. Tengok hasil latte art aku untuk pagi ni jadi ke tidak. Macam tu lah untuk pagi ni. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik. Okay lah, so far untuk buat kat rumah cafe latte ni sedap jugalah, creamy. Dia punya espresso pun ada crema sedap. Cukup lah, it takes more practice lah tapi. Sekian saja video kali ini, review ringkas mengenai mesin Lebensstil Kollektion ni. Murah-murah saja, recommended lah untuk siapa yang mencari espresso machine yang entry level. Okay, harap kita berjumpa di lain video. Subscribe untuk lebih video seperti ini. Thank you very much. Assalamualaikum.